Hello and welcome back to the channel. My name is Dennis and today we're jumping back into One Kid's Room, episode 5, Felix. Now I've kind of got a little attached to Felix just because all the stuff I've been reading about him and, all of their struggles, I kind of try to relate to them as much as I can. Because they are very open about, things they struggle with. And I think that's awesome that they share that with their fans. But I've mostly, music-wise, it's mostly been Han and Felix that I've kind of gravitated towards. That's just the way it happened. I think it was because of all of Felix's octave ranges that I'm still consistently blown away at. But yeah, let's go ahead and get into it. If you are on YouTube and you are seeing a cut down version of this, you can see the full uncut version of this over on my Patreon, or you can check out YouTube memberships. It'll also be there. All right, let's go. 이기마쇼. 안녕하십니까. 스트레이키즈 필릭스라고 합니다. 어떻게 그렇게 친화력이 좋은지 모르겠어. 친화력 갑이죠. 진짜. 아니 몰랐는데 사회생활 갑. 사회생활 진짜 잘해. 진짜 인정. 진짜 잘해. 그러니까 우리 애들 되게 무뚝뚝하잖아. 근데 용복이는 무뚝뚝한 편에서 되게 먹는 것 같아. 맞아. 그냥 이제 별이 달라. 그러니까 와 진짜 신기해. 진짜 뭔가 천사 아니야? 용복전사 미르가온. 와 미르가온. 미르가온 알아? 미르가온이래. 와. 아. 맷갈라 우리 다 같이 갔잖아. 우리는 이제 뭔가 쭈뼛쭈뼛 있었는데 용복이 혼자 Nice to meet you guys. 이 사람이랑 이 사람을 인사시키는 사람이 용복이었어요. This is Tamil figure. This is 뭐 디렉터 이렇게. This is Changbin. 그래서 막 인사시키고 막 이것저것 돌아다니면서 막 이렇게 했죠. 그래서 난 이거 보고 와 얘는 진짜 대단하다. 대단한 거지 이거는. 근데 이거는 진짜 능력이야. 능력도 깡이야. 깡이랑 노력. I've said that for decades that being sociable is a talent. And it is one of those talents that you have to nurture or it kind of goes away. Some people never lose it though. But I believe that anyone can create that and nurture it. It's just you gotta have a ton of confidence to be that bold, like they're saying. Being bold is a skill as well. Being bold and putting in effort, it's true. I believe that 100%. I don't know how many books and stuff I've read on it, but it ain't taught me jack shit, but I mean, it's taught me stuff. I can't apply it because anxiety and ADHD will not let me. So yeah, that's funny though. 노력이야. 왜냐면 야 얼마나 힘들어. 그럴 때 진짜 멋있어. 새로운 사람을 만난다고 하면 많이 대화를 하려고 해요. 공감되거나 아니면 좀 공감되지 않아도 그냥 새롭게 들은 이야기가 있으면 신기하다 이렇게 생각을 한 적 없다 아니면 좀 이게 뭐죠? 약간 더 알아내려고 듣는 스타일인 것 같고 이 사람 어떤 사람인지 또 궁금하니까 대화도 많이 하고 맞으면 또 친해지고. 그 용복이가 수다쟁이야. 좋아하는 사람들이랑 있으면 수다 많이 떨지. 말 많아. 최근에도 있었어. 너네 다 없고 형 애들 다 어디 갔어? 그러더니 어디 갔는지 모르겠어. 그랬더니 뭐 자기 혼자 뭐 이렇게 얘기하고 난 뭐 하고 있었거든 그때 내가. 그랬더니 알아서 나가더라고. 그 회식이나 이런 데 가면 끝까지 직원분들 붙잡고서 얘기 엄청 많이 해. 약간 직원분들이 지쳐하셔. 그렇게 막 길게 얘기 안 하는 편인 것 같아요. 1분에서 2분만 이야기 나누고 끝인 것 같은?
농담이나 아니면 영상 같은 거 뭐 보고 재밌다 막 하고 하하하 하고 특히 멤버들이랑 이야기를 나눴을 때 농담을 많이 하고 장난칠 때가 많지 사실 나 말하는 게 많이 죽었다고 해야 되나? 이제 많이 말 안 하고 그냥 보통 들어요. 그게 오히려 저는 이제 그게 더 재미가 느낀 것 같아요. 키보드 조립하고 또 새로운 거 이제 어떤 소리가 낼지 좀 막 찾아보고 컴퓨터 이제 조립하다가 게임해보고 그런 것만 하고 있어요. 혼자서 집에서 랩톱으로 그냥 게임만 했어가지고 와 내 친구들 다 컴퓨터로 막 빌드업하고 하니까 더 그런 관심이 있었다가 외국 그런 스트리머들 보면 게임 That's kind of cool though. I've heard about that. That's a growing hobby of people reconstructing keyboards like piano keyboards. And I didn't think he would be one of them. And I'm also noticing I always forget that he's from Australia. I know Bang Chan is too. And I didn't put it together that he has an accent. A little accent still when he's speaking Korean. And because I just noticed it, because I've heard all the other guys have their own accent. That's very more to where they're from originally. But I never noticed it just until now that it was there. Wow. Building computers is kind of fun too. I need to strip this one for parts and start over 'cause it sucks ass. 잘하고 뭐 재밌게 하니까 게임 스트리밍하면 진짜 재밌겠다라는 생각이 들어서 한번 해보고 싶은 마음도 있고 용빈이는 진짜 게임 진짜 좋아해. 그러니까 게임을 너무 좋아해. 그리고 되게 파고들어. 얼마 전에 철권 형도 이기지 않았어? 아, 걔 철권 잘해. 아니 걔 해외에서 나랑 같은 차를 탔거든 그때. 걔 콤보 연습 쩔지? 계속 콤보 연습만 해. 그 한 동작만 맞아. 계속. 될 때까지. 무서운 애. 한 번 걸리면 빠져나갈 수 없는 콤보가 좋은 거야. Oh my god. I used to do that too. Back in the oh god, it was probably early 90s. We have a bowling alley about a mile from our house, not even a mile. And they had Killer Instinct, the arcade game up there, and I would go up there and I would spend $5 to $10 every day. I don't know where the hell I got the money from to do it, but I would ride my bike up there, I'd rollerblade up there, and I'd bring the guide with me and just learn the combos because you could do like 100 hit combos on that game. And I learned all of them. I don't remember any of them, but I learned I learned every single one. And that just reminded me of that. I used to practice the shit out of games that I really like just so I could beat my friends at it. But he seems to do it for fun. Actually, I used to kind of do it for fun too. Because no one ever played Killer Instinct with me. I always played solo. And every time someone would come up and fight against me, there'd be a flawless victory and they'd just walk away and wait for me to be done and then come back and play. Good times, good times. 열정. 롤도 그렇게까지 했으면 아니 좋았을 근데 처음 봐. 뭔가 용복이가 파서 잘하는 게임. 지금 완전 이거거든? 철권에 대해서 지금 완전 아 철권이 내가 드디어 인정받은 게임이 있다 이거야. 내가 야, 너 진짜 너랑은 못하겠어. 너 너무 잘해. 아 형도 할 수 있어. 형도 나처럼 노력하면 할 수 있어. 야 너도? 야 나도. 귀엽지 뭐. 무슨 게임 얘기밖에 안 해. 게임 아니면 애니. 맞아 게임 아니면 애니다. 롤은 너무 스트레스 받을 수밖에 LOL, 없고 really? 이제 주변의 사람들 나의 레벨도 안 맞추니까 끌어가는 게 힘들잖아요. 그래서 철권에 요새 좀 빠져 있어요. 빠른 체스라고 생각하면서 이 사람은 어떻게 움직이지? 주먹으로 날리나 아니면 다리로 날리나? 그래서 이걸 하단으로 막아야 되나? 하단으로 먼저 때리고 그다음 기회다. 애니 같은 순간들이 되게 많아요. 죽기 전에 누가 먼저 때리냐. 슬로우 모션이 이제 건단 말이에요.
볼 때마다 약간 도파민이 확 올라오고 멤버들이랑 같이 철권하면 진짜 그런 순간이 되게 많아요. 뭐 우와 이거 진짜 되게 신나고 잔인하게 이 사람을 이기고 싶다라는 마음이 커진 것 같아요. 잔인하게 뭔가 이 쟤를 죽여야겠다. 주먹 콤보 날리고 상대는 아무도 못하고 약간 그런 맛이 있는 것 같아요. 또 애니메이션의 목소리가 되게 관심이 많이 생긴 것 같아요. 그래서 애니메이션의 너레이션을 한번 해보고 싶은 마음이 있어요. 근데 또 He's got the 다른 voice 관심도 for it, 많이 that's 생긴 for 것 같아요. sure. 뭐 예를 들면 Yeesh. 운동에 대해서 뭐 좀 약간 몸 키우는 거 아니고 그냥 힘이나 저 스트레칭을 요새 많이 하고 있어서 그냥 스플릿까지 약간 다리를 쫙 벌리고 그런 것도 이제 시도해보고. 릭스도 자기 관리 엄청 열심히 하지. 맞아, 그런 맞아. 거 욕심 많지. 영복이가 그냥 와 형 난 이게 있어야 돼. 계속 와 형 그치 이런 식으로. 나 있어. 용보이가 맨날 이렇게 내 속살을 이렇게 만져 막 이런 데를. 와 형 오늘 핏줄 왜 이렇게 잘 보이냐? 핏줄 진짜 잘 보인다. 약간 우와 우와 하얘서 보여. 야야 그린 거 어때? 원래 그랬어? 문신. 그래가지고 야왜 이렇게 초록해 얘기야? 그래가지고 용보이가 막 만져. 어유 살 부드럽다. 막 그러더라고. 진짜 부드럽네. 맞아, 내 몸 보면서 야. 코코넛 워터를 나한테 소개시키면 Creepy. 그거 먹으면 뭐 좋아? 좋대. 수분 섭취. 너 왜 또 색안경 끼고 봤어? 아니 좋냐고 물어본 거야. 그러니까 그거 왜 먹냐고 이런 식으로 왜 물어봤어? 넌 진짜 너는 그게 문제야. 너왜 그렇게 떠? 너는 찍어. 그걸 왜 세워야 또? 이름 찍어. 하지 마. 이름 찍어. 하지 마. 이름 찍어요. 내려놔. Oh, that's funny. 식식품 때 사비 센터였잖아. 어떻게든 느낌 살리려고. 아 맞아 우리 다 진짜. 퇴근할 때도 그건 진짜 멋있었어. 진짜 어떻게든 그 레이백 박자 타려고 레이백을 엄청 연습했어. 맞아. 걔 2절 사비 때 진짜 맛있어. 맞아. 근데 그거 진짜 노력이거든. 그 각도까지 진짜 멋있었어. 그게 프로지. 릭스 형은 꾸준히 그 보컬 그런 거에 좀 욕심이 좀 있는 것 같아. 이건 잘 말 안 하는 편인데 노래를 많이 연습하려고 하는 것 같아요. 좀 더 실력도 키우고 싶고 목소리의 색을 어떻게 더 찾을 수 있나? 내가 어디까지 잘 할 수 있을까라는 생각이 That is something that I always imagined that he would do because he always presented as a deep thinker when it comes to everything, and that's proving true from this. And I could imagine when his voice changed that he probably thought, I just want to explore my voice and I want to test it on every level and see where I can get to. And I could see him doing that because you can tell he has what do they call that? I'm blanking on it right now. I don't know. Maybe you guys will know what it's called, but it's something. It's to do with when you discover something, you explore it thoroughly, like thoroughly. I'm talking. You check every nook and cranny to see how it works. It's like taking a clock apart just to see how it works. I can't remember what they call that. I want to say it's just neurotypical. I don't know. I'm tired. I've had a very difficult few days as far as time wise, so hopefully one of you knows what I'm talking about. 많이 드는 것 같아요. 그리고 패션 쪽으로 좀 관심이 좀 더 크게 생겼고 이제 화보 아니면 MD 촬영이나 자켓 촬영할 때는 좀 유니섹스 이미지로 많이 찾아가려고 하는 것 같아요. 숏머리를 계속 하니까 뭔가 재밌지는 않다?
머리 어디까지 길러볼 수 있을까 뭐 도전도 하고 있어요. 용복이는 개그 욕심이 진짜 많아. 맞아. 뭔가 그리고 막 분위기 끌어올리는 것도 좋아하고 의외로. 맞아. 용복이랑 수다 떨면서 노는 자리가 있었는데 개그 욕심이 막 눈에 보일 정도로 있는 거야. 난 지금 분위기를 너무 끌어올리고 싶어. 막 온갖 못생긴 표정을 막 짓는 거야. Did somebody say kawaii? Like cute in Japanese? 웃겼지. 뭔지 알 것 같아. 뭔지 알지? 뭔지 알것 흥분하면 같아. 막 우리끼리만 그런 약간 얼굴 약간 많이 표현을 많이 하지. 웃긴 거 아니면 뭐 예를 들면 틱톡이나 웃긴 거를 많이 해보고 싶은 마음도 있고 팬들 웃기게 하고 싶어요. 그러니까 웃기게 해주고 싶고 팬들의 그런 반응이 너무 신기해요. 팬들이 이런 걸 좋아하는 거구나 아니면 이런 이야기를 나누면 왜 좋아하지? 항상 칭찬을 해주니까 새로운 거를 좀 보여주고 싶다라는 마음이 있어서 팬들이 싫어할 수도 있는 게 약간 얼굴 막 Are you kidding me? As far as, hang on. Oh, sorry, I forgot to put my eye drops in and my eyes are really dry. I said, are you kidding me? Because I know that all the stays out there, all the stay out there, sorry. It doesn't matter what he does, they're gonna love it. And I don't know why I always thought about this, but if I was in a K-pop band, like doing something so stupid and so dumb, and just seeing what fans say would be interesting. Especially for groups that are like really big like them. That'd be interesting. Because I can't see anybody who's a diehard fan saying, oh yeah, I'd pay for this, I'd pay to see this. And it's just him playing spoons for 4.5 hours. It'd be a wild experiment. 망가지는 약간 모습도 언젠간 이런 웃긴 모습은 보여줄 수 있겠지라는 생각이 들어서 웃음이 많았으면 좋겠다라는 마인드인 것 같아요. 또 팬들이 이제 대화를 하는 것도 좋아하고 인스타 라이브를 이제 하거나 버블에서 이제 그런 원본 사진을 이제 선물로 해주고 아니면 뭐 화보 끝나고 이제 B-사이드 사진들 모아서 선물로 해주고 팬들이 꽤 좋아하더라고요 그런 거. 부탁을 하면은 부탁을 거절하지는 않는 것 같아요, 용보이가. 자기가 할 수 있는 선에서 계속 해주려고 그러고 내가 한창 베이킹을 할 때 맛을 봐야 되잖아. 그래서 내가 용보이한테 새벽에 이거 좀 먹어줘 했을 때 먹어줬어. 맞아. 모니터를 선물로 줬어. 아 근데 그런 거 그렇게 선물을 잘해줘? 내가 이제 막 물어봤지. 용복이한테. 야 용복아 근데 내가 모니터에 대해서 아는 게 없는데 모니터를 너가 좀 추천해줘라 했는데 오 이거 좋아 이래가지고 그래서 자기가 그냥 선물해 주더라고. 우와. 나도 키보드 그렇게 선물해줬어. 나도 예전에 와우. 아 이거 가방 너무 갖고 싶은데 했는데 갑자기 생일 때 줘버렸어. 우와. 근데 걔 진짜 약간 로맨티스트야. 걔 왜 이렇게 로맨틱해? 나랑 현재 이사 갔다고 용보이가 갑자기 뭐야? 게임기 들고 왔어? 바디워시. 맞아. 그거 냄새 너무 좋아. 한정판이래 한정판. 용보이가 우리한테 바디워시인가 뭐 다 주지 않았어? 그것도 맞아. 나 그것도 엄청 잘 썼었어. 맞아. 아 나도 그거 진짜 좋아했었어. 향 센스가 있어. 맞아 향 센스. 우리한테 주는 향은 진짜 좋거든. 맞아. 용복이 광수 스케줄 갈 때 그 엘리베이터에서 나는 냄새. 본인 방에서 뿌리는데 거실에서 한 몸에다가 한 5방울 뿌리거든. 이제 승미 오면은 원래 보통 창문 열고. 얼마나 미쳤어. 자기가 막 섞어서 막 만들던데. 아 그런 거였어? 나 걔한테 Of course he does. 괜찮네. 아 형도 향 잘 보지. 아 맞아. 안녕하세요. 기분 좋아. 그러니까. 잘했는데 왜? 안녕하세요. 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 그 용복이한테 가이드를 부탁했어. 뭔가 좀 저음 부분이랑 샤우팅하는 부분을 좀 듣고 싶어서 이틀 뒤에 화보를 찍고 왔어.
근데 그날이 어떤 날이었냐면 걔가 가발을 썼던 날인가 그럴 거야. 그래서 그 안에 있는 머리가 이렇게 돼 있는 거지. 왁스가 막. 근데 이 상태로 터벅터벅 들어왔어. 너무 찼다. 뭐 이 상태? 아니 너무 찼어. 야뭐 사이아인이야? 베지터 아니야 베지터? 와. 베지터야? 봤어 그 머리. 야야 지도 머리 봤지? That's funny. 맞아. 근데 이 상태로 도착했어 막 이러면서 딱 하는 거야. 그래서 그냥 가이드 딱 두고 가줬어. 해달라면 진짜 다 해줘. 와우. 잘 안 빼. 약간 아낌없이 주는 나무인 것 같아요. 그렇지. 은근 쌍남자야. 있어 그런 거. 상남자 느낌인 줄 몰랐어요. 하고 싶으면 그냥 하는? 이 정도는 괜찮지 않을까. 그래서 막 다이빙을 하거나 아니면 특히 페스티벌에서는 좀 즐기고 싶어요. 물병을 그냥 열어서 그냥 아예 얼굴에다 뿌리고 그냥 놀고 그냥 계속 뭔가 이런 모습, 좀 자유 있는 모습을 많이 보여주고 싶어요. 먹기, 씻기, 자기. Yeah, I don't, their definition of manly is very different. Wow. I mean, I don't know. It's just, I think it's the environment they're in, that they have a view that's different than the majority of the world, probably. Because I noticed in the way they describe things, I don't know if it's what they were told through their training or what. Like, if they're doing something, they'll be like, oh yeah, he was being cute, and we were just, trying to be cute. I like being cute. And it's like, I don't know what that is. And it's the same thing with their definition of manly. I don't know what that is. Because I don't know if it's like a skewed view of everything. I mean, just because of, the environment they are brought up in, and not as small children, but as young adults and teenagers, the view of the world's got to be very different. And I never thought about it till just this moment. Like, with all the Baby Monster stuff that I'm watching, I never thought about how they view the world, or how they view things in the world the way that we do, and they don't view it the same way. And it's kind of a weird, I wouldn't say case study, but it could be, to have on this newer generation of K-pop stars. That's a fascinating thing. I might have to dive more into. I don't know yet. 먹기, 씻기, 자기. 오 진짜 피곤할 때. 되게 애매한데. 일단 자는 거는 세 번째고, 두 번째는 먹기, 그 다음에 첫 번째는 씻기. 맞아요. 씻고 먹고 자고. 왜냐면 저는 무조건 자기 전에는 무조건 씻어야 돼요. 스케줄 할 때마다 무조건 씻어야 되는데. 아니 그냥 안 씻고 자. 그냥 이러고 이해나 오늘은 내가 먼저 씻을게. 형 언제 씻어? 씻어야지. 들어가. 귀여워. 자기 씻기 먹기. 걔는 안 씻는 한이 있더라도 먹어. 자기 먹기 씻기 같아. 나 먹기 씻기 같아. 먹기 씻기. 자기 씻기 먹기. 자기. 자기. 우리 애가 자기. 요정이어가지고 잠이 많아요. 잠자는 숲속의 용복. 그를 누가 깨워줄 것인가? 알람. Alarm. 그게 한국어로 뭐지? 그런 거, 뭐 adventure? 호빗 알잖아요.
로드 오브 링스 그 이제 비슷한 것 같아요. 약간 어디 뭐 찾으러 간다. 얘는 뭐 가는 김에 또 사람도 많이 만나고 용까지 만나고 그런 전 세계에 뭔가 이 많은 사람들 약간 좀 신기한 사람들 아직 못 본 사람들 그런 길을 가고 싶다. 더 찾아보고 싶어요. 또 배우고 인생의 더 즐거운 꿈을 더 찾아가고 있는 인간이라고 생각해요. 용복이는 천사다. 베풀 줄 알죠. 자, 좋은 영향을 끼치려고 노력하는 게 보여서 천사 같아요. 맞아요. 와우. 놀토에서 이제 준비한 그런 크림치즈 쿠키 같은 걸 승희가 먹어주고 맛있다. 아, 진짜 가게에서 파는 것 같다. 그런 이야기가 있었고 오랜만에 컴백을 준비한 만큼 베이킹을 하고 싶었고 그런 표현하는 게 좀 재밌고 그런 스타일입니다. Yeah, he's definitely. Oof. I'm not gonna remember it. Wow. But yeah, I'm starting to notice more things that I didn't before. With not only them, but with also with Baby Monster and ATs. That I'm trying to think of how to describe it. I don't know if it's just that I wouldn't say they're all overly optimistic, but they all have this very rose-colored view of the world and everything that goes on in the world, and I think that's great. I think that's what a lot of people need. And Felix is like he's like the prime example of that. He just wants to enjoy himself and explore as many things as he possibly can. And I respect that. I really do. He's a really interesting dude. Really interesting dude. As I said, he seemed like one of those people that's when they're by themselves, they get very deep in thought or they get very lost in thought and they could just stay in that thought and just overanalyze, and one of those people that has to have, all the answers. Like if you asked him a question and he didn't know the answer, he seems like one of those people that would go and find that answer and learn it so that anybody ever asked again, he would have it. I wouldn't say it's people pleasing, it's more I get like that sometimes too. It's more like scratching an itch on your brain. Like when somebody asks you a question and you don't know the answer and you feel like you should know the answer. It's one of those things. I feel like he perfectly fits that mold. Wow. Yeah, interesting dude. Very I expected him to be laid back, but dang. He is super laid back. I can appreciate that, as you guys probably figured out. All right. Thank you guys so much for being here once again. These are so fascinating. And I'm glad that next week is IN because I haven't heard a lot about him either. So
hoping to learn a few things. But we'll see when next week comes around. Yeah, this was good though. This was good. This is fascinating. Like I said, they could do a case study on just K-pop stars. See what happens. All right. Thank you guys for being here. And I will see you next week for Ian's episode. Take care, everybody. Matane.